online here. If you are online, kindly just give me a thumbs up. எல்லாரும் online இருந்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன thumbs up கொடுக்கலாமா? Whether my audio video எல்லாமே clear இருக்கா அப்படின்னு ஒரு சின்ன thumbs up guys. I hope everything is clear for everyone. Okay, fine. So மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு சின்ன like and do share the video to your friends. Channel subscribe பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம subscribe பண்ணுங்க. And you guys know what daily நம்மளோட editorial based questions நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா whatever the editorial topic we have அந்த paragraph related ஆன சில questions we are discussing at here. And அந்த questions ரெகுலரா நீங்க வாட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா மறக்காம daily இதே டைமிங்ல நம்மளோட சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்க. You will be getting your questions fast here. Okay, are you guys ready? Shall we start? Okay, fine. So we'll start with the session right now. Today, our first question is going to be the paragraph which is based on our editorial section, and that's completely our economical related paragraph. So, economy அப்படின்னு எடுத்தாலே கண்டிப்பா நமக்கு கஷ்டமா தான் ஃபீல் ஆகும். ஸோ இதை எப்படி படிக்கலாம், என்ன மாதிரி அனலைஸ் பண்ணலாம்? எப்பவுமே ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் பேராகிராஃப் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா do one thing. இதை ஜஸ்ட் வந்து ஓவர்வியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஓவர்வியூ மாதிரி கெட் பண்ணிக்கோங்க. கெட் பண்ணிட்டு then we can move on with your answers of the question also here. So get the overview of the paragraph. அப்படி கெட் பண்ணும்போது இங்க 3 sets of data கொடுத்திருக்காங்க. என்னென்ன டேட்டா? ஜான்வரியோட இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன், பிப்ரவரியோட ரிட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன், அதே மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன் பிப்ரவரி. ஸோ இந்த 3 டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட கொஸ்டின்ஸை ஃபுல்லாவே செட் பண்றாங்க. And even paragraph அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. So what was the condition they are giving according to what here? February என்ன இருக்கு? கான்ட்ராஸ்ட் யாருக்கு? இந்திய ரியல் எக்கானமிக்கும் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டுக்கும் வந்து ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கு. ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப பெரிய கன்சர்னிங். எதனால இது கன்சர்ன் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பிப்ரவரியில 3.61% ரியல் இன்ஃப்ளேஷன், அதுவும் 7 month low. is a 7 month low aided. இது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு லோ பார்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அக்டோபர் லாஸ்ட் அக்டோபர்ல வந்து 10.87 இருந்துச்சு. ஆனா திடீர்னு 3.61 வரும்போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓவராலா இப்ப அந்த பேராகிராஃப் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க, இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இந்த மந்தை விட இந்த மந்த் ரொம்ப கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ வாட் ஆர் த எக்கனாமிக்கல் ப்ராப்ளம் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் இட் அப்படிங்கறத we have to read with the paragraph and we have to identify it. Is that clear? Paragraph ஓட basic idea எல்லாருக்கும் clear-ஆ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஐடியாவை வச்சு மட்டுமே இப்போ நம்மளோட questions சால்வ் பண்ண போறோம். beginning நம்ம ரீட் பண்ண மாதிரி last few lines-உம் ரீட் பண்ணுங்க. Retail investors largely from the salaried middle upper middle class has flocked the stock markets post COVID-19, but fresh systematic investment plans dipped to 44.6%. Sorry, 6 lakh. இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரீட்டைல் அந்த இன்ஃப்ளேஷனுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி they are just taking it here. But last one என்ன சொல்லியிருக்காங்க, therefore while the volatility in the financial markets could be worrisome, அது worrisome-ஆ இருக்கலாம், but temporary. The buoyancy in real economy makes the hit bearable. ஸோ அந்த பயான்சி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்கானமியை வந்து ஒரு ஹிட், அதாவது ப்ராப்ளம் இல்லாம கண்டிப்பா மாத்தி விடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் லுக்கிங் லைக் வரிசம், பட் இட் இஸ் நாட் அ வரிசம் ஒன்.
we can tackle it or we can handle it அப்படின்னு சொல்றாங்க. Is that clear? Paragraph ஓட basic overview clear ஆ புரிஞ்சிருக்கா? Everyone? If that overview is clear, then we'll move on with the question. The very first question we have. What is the primary contrast highlighted in the passage? இதுல மெயினா அந்த primary contrast என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? Just now we have read in the first line. Could you guys get it here? இதுல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா primary concern, both concerning and happening. எது இந்தியன் எக்கானமி கான்ட்ராஸ்ட் present contrast ஓட மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் மெயினான இஷ்யூவை கொண்டு வந்திருக்கு. ஸோ வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை த வேர்ட் ரிலேட்டட் டு தட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். அந்த லைன் வச்சு பார்க்கும்போது the performance of real economy and volatile of financial market இதுதான் இருக்கிறதுல ஒரு மிகப்பெரிய கான்ட்ராஸ்டா ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க பேராகிராஃப்ல. So C becomes the answer. We are not speaking about it rise in food inflation. No, food inflation பத்தி அவங்க சொல்லல. It's overall an inflation. அதே மாதிரி stability, it is not in the stability பத்தி அவங்க சொல்லல. We cannot go for it. RBI's repo rate வந்து they are mentioning. ஆனா primary contrast எது வந்து highlight பண்ணி கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா this versus இதுதான் நம்மளோட main concept. So C is the right answer for the very first question. Okay. Moving on with the second question. Based on the passage, what is the likely reason for the RBI's repo rate cut? So என்ன வந்து காரணம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. RBI ஓட repo rate cut பண்ணதுக்கு what is the major reason? Now we have to go for the paragraph. அந்த paragraphல RBI cut அப்படின்னு சொல்லி எங்க அந்த repo rate பத்தி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. See here, RBI's February 7 0.25 basis point repo rate cut from 6.50 to 6.25. 7ல இருந்ததை வந்து they have reduced to 6.50 to 6.25 வரைக்கும் reduce பண்ணிருக்காங்க. What is the reason for that அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So you can read this one. After a 5-year gap, signaled the central bank's intent to raise capital inflows in the real economy to spur economic activity while continuing to focus on inflation moderation. So இதனோட major reason என்ன அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அந்த capital flow வந்து increase ஆகிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி they have given a solution for that also here. And even we have this one. Albeit much needed repo rate cut at a time where there has been a liquidity squeeze in the domestic financial system due to the worrisome flight of foreign investors as a hedge against a depreciating rupee. இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு காரணம் என்ன சொல்லிருக்காங்க. அது வந்து ரீசன் மெயின் இது ரெண்டு தான் ரீசன். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து டெப்ரிஷியேட் அவங்களோட ருப்பியோட வேல்யூவை வந்து குறைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது ஒரு காரணம். அதே மாதிரி இன்னொன்னு நம்மளோட இதுல இன்வெஸ்டர்ஸ் அதிகமாக்கணும். That is the two conditions here. So based on that, which option will be right for this one here? Which answer will be the right one for this question? Could you guys tell me? என்ன option எதுக்கு கரெக்டா இருக்கும்? What is the likely reason for the RBI repo rate cut? Which will be the right reason? Anyone can guess it? நான் இப்ப paragraph படிச்சதை வச்சு உங்களால guess பண்ண முடியும் இல்லையா? It's completely related to an economic activity பத்தி மட்டும் தானே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. So அதை பாத்தீங்கன்னா to curb inflation. No, that's not the major reason. Foreign investors discourage பண்ணுமா? No, அதுவும் கிடையாது. Rupee வேல்யூவை குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. To lower industrial production, that is also not. But இங்க பாருங்க, to increase liquidity and encourage economic growth. அதுதானே நம்ம படிச்சிருந்தோம். இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன? இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது உள்ள வர அந்த ஷேரை வந்து அதிகமாக்குது, which is nothing but our liquidity. So B will be the right answer for this question. That's great, Anusha Jairaj, which is the perfect answer. Coming with our third question. Which of the following words can fill the blank? The blank fill பண்றதுக்கு எந்த word கரெக்டா மேட்ச் ஆகும்? Okay, we have comedy, behavior, tendency, projects, concerns. So இந்த options வச்சு பார்க்கும்போது when I'm reading this word here, எப்பவுமே fill பண்ணும்போது அந்த ஒரு லைன் மட்டும் படிச்சீங்கன்னா you cannot get it. So ஒரு லைன் முன்னாடியாவது பண்ணீங்க. This is expected to inject over 2 trillion into the banking system to address long-term liquidity concerns.
despite such in the financial system, அதாவது such step or such method or such solution, January's industrial production print at an 8-month high அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ இந்த இடத்துல எதுதான் நடந்தாலும் this is expected to inject அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. So what is going to be injected அப்படின்னா the dollar rupee swap auctions with another one stated for இந்த RBI வந்து 2 tranche நடத்தி இருக்கு. அதை தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ அந்த tranche நடத்துனதுனால they are expecting இந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி. What will be the word we can go for it here? Despite this, is it a comedy? It cannot be a comedy. Is it a concern? Is it a concern here? Even that is not a concern. Just behavior வருமா? No. Tendency வருமா? No. But projects are the concern வரும். ஆனா அந்த இடத்துல என்ன, அவங்க வந்து ஒரு tranche பண்ணிருக்காங்க. They are expecting அப்படின்னா சொன்னாங்களே தவிர confirmed சொல்லல. ஒருவேளை confirmed அப்படின்னா we can say it is a project. But they did not mention as a confirm. So it is concern. Despite this concern, இதையும் தாண்டி ஒரு சில problems அப்படின்னு சொல்றாங்க. So E becomes the right answer. Coming with the fourth one, according to the passage, what is one reason for the liquidity squeeze in India's financial system? Liquidity squeeze பண்றதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன? A sharp rise in food inflation. Is that a major reason? They are asking like which of the following is one reason அப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்க. Food inflation. They are repeatedly saying that word here, right? You have to check it. பட் இந்த பேராகிராஃப்க்கு அது தேவையில்லை. ஏன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் என்னன்னா முக்கியமான ரீசன் லிக்விடிட்டி வந்து ஸ்குவீஸ் ஆனதுக்கு காரணமே வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்க அமௌண்ட் எல்லாம் வித்ட்ரா பண்ண ரீசன்னால தே ஆர் ஜஸ்ட் இன்க்ரீசிங் இட். அதாவது என்னன்னா விச் மீன்ஸ் அந்த டெப்ரிசியேஷன் நம்மளோட ருப்பியோட வேல்யூ குறையிறது, அந்த ரீசன் தான் மெயின். So C is the one and only answer. The liquidity squeeze அப்படிங்கறது we have read it in the first paragraph. You will be getting it. Okay, coming with the fifth question. Why did retail mutual fund inflows decline in February? Why it has been declined in February? Mutual fund ஓட inflows வந்து எதனால down ஆனுச்சு? What is the reason? So we have to check the paragraph again here. Where is the word that February reduce ஆயிருக்கு அப்படின்னு எங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, and that too especially mutual fund. We cannot go for ஏன்னா இங்க பாருங்க February food inflation கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி we have February 3.6% retail inflation and where is it mutual inflation is here? I think we are not having mutual inflation in this. Here we have mutual. February equity mutual funds reporting numbers. We have this word. Appo இந்த இடத்துல தான் we'll be getting an answer for this one here. So when we are reading this particular line, meanwhile, the panic among retail investors were palpable from the February equity mutual funds, which means they are speaking about they are getting panic. So we have to go for the answer. So which will be a surge in food inflation is right here? No. They are speaking about RBI decision, not this also not and this also not. So only option can be increased volatility. அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடியது தான் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்றது. So A is the right answer. Coming with the sixth one. Which of the following statement is not supported by the paragraph? Is it foreign investors have been pouring large amount of money into Indian market? C option check பண்ணீங்கனாலே you will be getting your answer here, right? ஏன்னா நம்ம ரிப்பீட்டடா அந்த ஒரு லைனை தான் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ அந்த லைன் படிக்கும் போது கன்ஃபார்ம் சி ஆன்சர் வராது. இட் இஸ் நாட் சப்போர்ட்டட். பட் கீழே ஆப்ஷன்ல போத் ஏஎன்சி அண்ட் பிஎன்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு செக் திஸ் டூ ஆப்ஷன்ஸ் ஆல்சோ ஹியர். இந்தியாஸ் ரியல் எக்கானமி ஹேஸ் ஷோன் resilience
despite financial market volatility. Yes, we have seen like அந்த versus அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா, அதுல கொடுத்திருக்காங்க இதுவா இல்ல இதுவான்னு சொல்லிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி இந்தியாஸோட ரியல் எக்கானமிக்கு தான் priority. So they are giving support. So A will not be the answer. We can eliminate that. RBI has taken measures to improve financial. At the last point we have read, right? Whatever it happens, they are always a solution அப்படிங்கிற மாதிரி final line இருந்தது. So this is also a supporting line. B also we can eliminate. So answer becomes C. C is the 1-in-1 answer. Could you guys get it? நம்ம எங்க படிச்சோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு clear-ஆ இருக்கு இல்லையா? If you are not clear, just mention about the point in my comment box. I'll give you the reply. Okay? Guys, இன்னொரு வீடியோக்கு யாரும் லைக் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா could you please like my video and do share the video to your friends? This is the first time you're watching the channel. Channel subscribe பண்ணிக்கோங்க. Regular 3 o'clock we are having the daily challenge question of 15 questions. And the 15 la definitely we'll be having one RC discussion. So remaining questions might be anything, might be a filler, rearrangement. But one thing is that all the questions are related to your editorial concept. Okay. Now moving on with 7th. What is the author's likely perspective on the future of India's financial and real economy? இதுல பாருங்க author-ஓட perspective, அதுவும் future-ல. This is what the conclusion. Actually, they are speaking about the conclusion here. ஏன்னா அவரோட perspective future-ல இந்தியாவோட financial and economy எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So அப்படி இருக்கும் போது what they are saying at the final line. Could you guys have remember final lineல நம்ம என்ன படிச்சோம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இருக்கா? Yes, there is a concern. கண்டிப்பா இதுல concern இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது ஒரு short term periodக்கு தான் அப்படின்னு they would have mentioned it here, which means they will say like here. Therefore, while the volatility in the financial markets could be worrisome, but temporary. We have the word temporary. அதாவது குறுகிய காலத்துக்கு மட்டும்தான், not for the long term அப்படின்னு சொல்றாங்க. So long term the problem அப்படின்னா தான் we have to worry it. So there is always a solution. They are saying like there is always a solution. அப்போ financial markets will recover quickly, but real economy no. They are not mentioning. Real economy remains strong while financial markets may remain volatile in short term. That's what volatility of a financial market அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா? So B will be the right answer for this question. Okay guys, I hope you'll be getting the answer here. Coming with the last one. எப்போவுமே இந்த author question அப்படின்னாலே overall theme based answer பண்ணுங்க. You can get 100% accuracy. Coming with the 8th one. Which word will be filled for this fill up? Could you guys tell me the answer? I'll give you a second of time. You can try it. Guys, please do like the video and share the video to your friends. மறக்காம like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க. Yes, who is going to tell me the answer? The leafy vegetable is a part of African American, Southern and soul foods in the United States அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது என்னன்னா இது எப்பவுமே ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபுட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க leafy vegetable. அப்போ minor will not be there, lethargic will not be there. Sagacious அப்படிங்கிற word வந்து it is an adjective which is indicating a wise person. ஒரு wise person வந்து sagacious னு சொல்லுவாங்க. Ubiquitous is nothing but present everywhere, like omnipotent மாதிரி. Present everywhere. We'll have the word like omniscient. Omniscient அப்படினாலும் present everywhere. And similarly omniscient அப்படிங்கிற wordக்கு பதிலா we have omnipotent. Omnipotent அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா potent is nothing but it is indicating potential, which means I have
more, I have all the potential அப்படின்னு சொல்றது. Okay, that's what the meaning. So இதுவும் இங்க வராது. Here we have the word essential. Essential na always it's needed. So quintessential will be the answer for this question. Ninth one. Perception is how we understand the world around us. It's like a mental that helps us make sense of what we see, hear and feel. அதாவது என்னன்னா நம்ம மைண்ட் வந்து எதை கேட்கணும் எதை கேட்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்குது. இட் இஸ் மேக்கிங் அ சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு மேக் சென்ஸ். ஸோ இந்த கீவேர்டை வச்சு வி கேன் சே நாட் டயகனைஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் இண்டிகேட்டிங் லைக் எதை கேட்கணும் கேட்கக்கூடாது, விச் மீன்ஸ் லைக் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் இண்டிகேட்டிங் த ஃபார்மட் லைக் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ். அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபில்டர், it's like a mental filter that helps us make sense. Okay, because it is not a filler. இது ப்ராப்ளமும் கிடையாது. டயக்னைஸ்னா என்ன ப்ராப்ளம்னு நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம். இட்ஸ் இண்டிகேட்டிங் லைக் அனலைஸ். ஆனா இதை செய்யணும், ஹியர் வாட் வி சீன் கொடுத்திருக்கும் போது டயக்னைஸ் will not be the right word. So filter will be the perfect word. 10th question. Guys, please do like the video and please do share the video to your friends. Coming with this question, the scientist groundbreaking research hope the way for a new medical treatments. Banana, it cannot be hope the way, it is paved the way. That is a exact idiom. Adanala hope the way varadu, offering hope to millions. So we have to change A to C. So only A becomes the right answer. Coming with 11. In the progress of perfection, one must ideal, not, it's not ideal, one must remember that pursuit is often more valuable than an unattainable ideal. But here pursuit is often also will not be here. In the pursuit of perfection, one must remember that progress is often more valuable than an unattainable ideal. Yes, little bit we have to go for A to C and B to D, which means D is the right answer for this question. இதுல பாத்தீங்கன்னா one must அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, one mustனா ஏதோ ஒன்று செயல் செய்யணும். It is indicating an action, but ideal is not an action. அதனால I am interchanging the word. அதே மாதிரி perfection, in the progress of perfection அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா pursuit is often valuable னு சொல்ல முடியாது. So more valuable னு எடுக்கும்போது progress can be valuable but not pursuit. So I am changing the words here. Okay. Coming with 12. Select the most appropriate synonym of the word. Euphoria அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான synonym என்ன? Euphoria, what is the meaning of the word euphoria? So euphoria is nothing but intense happiness. Intense happiness. ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கீழே இருக்கிற ஆப்ஷன்ல we have despair, gloom, misery, இது எல்லாமே sadness indicate பண்றது. Bliss மட்டும் தான் happiness indicate பண்ணுது. So B is the right answer for this question. 13. Select the most appropriate antonym of the given word. Limbo. What's the meaning of limbo? Anyone? Limbo is nothing but uncertainty. . 14.
uncertainty, which means it's not indicating the decision. அப்போ இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாவே uncertainty கொடுத்திருக்காங்க. Opposite is nothing but C. So C will be the answer for this question. Coming with 14. Select the most appropriate antonym of the word fortunate. அப்படின்னா வந்து it's indicating like ஒரு successful. Fortunate அப்படிங்கிற word வந்து we can say like it is having a good luck. Simple சொல்லணும்னா good luck. Fortunate is nothing but good luck. அப்போ beneficial is also equal to the meaning good luck. Successful. Complaint calamitous. Calamitous is very very bad. Complaint வந்து இது கரெக்டா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்றது. So D will not be the answer. Calamities na something bad happened அப்படின்னு சொல்றது. So C is the answer for 14th one. Coming with the last and final question. What is the most appropriate antonym of the word silence? It's a very easiest word. ரொம்ப ஈஸியான ஒரு question. So I am giving this question for you guys to answer it. வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களால நிறைய ஆன்சர்ஸ் கெயின் பண்ண முடியும். If you are not watching till the end, you cannot get your answers properly. So silence அமைதியா இருக்கிறது. அப்போ opposite அப்படின்னு எடுக்கும்போது which will be the opposite of this question? Who is going to get me the answer? Silence ka enna word answer varudhu? Okay, this is your work to do it. Comment me the answer for this one. Comment me the answer. Okay guys, so இதே மாதிரி regular don't forget to watch the session at 3 o'clock. We'll be having a discussion of daily 15 questions. It's a daily challenge question for all of you based on your daily editorial page. Okay, don't miss the session and don't lose the topic also here. Thank you guys. Bye bye. Meet you in the next session. And 15th question, I'm expecting your answer in my comment box. I'll reply in your comment box. Bye bye guys. Meet you in the next session with next 15 questions. Thank you. And do share the video. மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு சின்ன லைக், subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிடுங்க. Bye bye.